afternoon, my media friends. Welcome to this press meet on the awareness of colorectal cancer. Cancer, as you are all aware, is a major health hazard affecting the humanity. Colon cancer is increasing day by day because of our changing lifestyles, our unhealthy food habits, obesity, alcohol, and lack of awareness about the disease. So all these contribute to the higher incidence of colorectal cancer. Global Cancer Observatory, one of World Health Organization's International Agency for Cancer Research, has ranked colorectal cancer as one of the top 5 cancers affecting mankind. World over, about 11 lakh people are affected annually. In India, about 65,000 people are affected with colorectal cancer every year, and 38,000 people die of colon cancer. This is the statistics that we have, but definitely the numbers will be more, as we don't have statistics of all the cancer cases that we see in our country. As you see, this is ironical because cancer colon is an eminently preventable disease. If you lead a healthy life with good healthy food habits, the incidence of colon cancer will come down. It can be prevented. Same way, it is eminently curable if you can diagnose it in the very early stage. March, as Balaji has told, is observed as the month of colorectal cancer awareness. The purpose is to educate the public about the importance of good lifestyle and healthy dietary habit, and educate on them the early signs and symptoms of colon cancer. And lastly, to emphasize the importance of early diagnosis by undergoing screening in the form of occult stool blood test and colonoscopy. Now, Merck Specialities India, Private Limited India, are a major pharma player. One of their drugs is very effective in the management of colon cancer, and it adds to the cure rate of colon cancer. And they have supported a national perception survey of people above the age of 25 to 55 and more on their lifestyle, their food habits, and their knowledge about colon cancer. They found about more than 10,000 people have been surveyed in about 14 cities. Madras is one among them. Unfortunately, Madras didn't have enough people to for survey, but still we have the national consensus on the study. This survey has outlined, just to give you a few examples, more than 50% of people eat outside at least 3 times a week. They also found that about 80% of people do not know the significance of blood in the stool. They don't know that it can be a reason for colon cancer. And largely, another fact is that when they develop gut symptoms, they don't go to the doctor. About 80% of them self-medicate. So these are some of the findings that come out of this survey. You will be hearing more about it in a few minutes.
And these facts are disturbing because these are the reasons why we are having a higher incidence of colon cancer. Good afternoon to everybody. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vishwanath. So, இப்போ இந்த press meet நடந்துட்டு இருக்கே about colorectal cancer. So, இதுக்கே awareness, மக்களுக்கு awarenessக்கே இது program. One of the common cause of colon cancer is tobacco. Any form of cigarette, gutka, chutka, then reverse smoking, pan, parakலேருந்து இந்த மாதிரி புற்றுநோய் சான்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. So the colon cancer is in the whole and the GI tract lende large intestine ascending descending rectum variko ada putrunoy ore pair colon cancer. Even rectum keele motion ingalanda velila vanduchu ada area variko ada rectal colon cancer ada pair. So common cause is tobacco related. அடுத்த விஷயம் is diet. என்ன மாதிரி diet? சில பேர் high spicy diet, oily diet, mainly spicy diet. ಅದಕ್ಕೆ கான்ஸ்டிபேஷன் சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டயட்க்கு டிரான்சிட் டைம் ரொம்ப கம்மி இருக்கு. ஸோ அதனால் நிறைய டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் அப்சார்ப் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும். இதை மெயின்லி சில பேருக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் ulcerative colitis நிறைய அல்சர்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி இன்டெஸ்டின் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. Crohn's disease 15 years 10 years அரைச்சி இதை சேஞ்ச் ஆகிட்டோம். சில பேருக்கு 5 to 10% hereditary. Okay, familiar adenomatous polyposis coli, then on the colon polyp மாதிரி in whole colon and the polyp ilke Lynch syndrome அந்த மாதிரி families ke after mutation long genetic changes le இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும் colon entire colon. So these are some of the high risk individual. Other சேத்து rectum கீழே sometimes HIV infection அதலந்து புற்றுநோய் வராது சான்ஸ் இருக்கு. சில பேருக்கு காரணம் தெரியல. We don't know the cause of the cancer. So basically, and diet, habit, smoking, infection, chronic disease are the one word le the karanam how is the cancer formed. So next, so in the மாதிரி suppose sometimes patient நமக்கிட்ட OP லந்து some patient is asymptomatic. நமக்கு ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தெரியல, ஜஸ்ட் ஓபியிலேருந்து வராங்களா, வி டூ ரொட்டீன் செக்அப், ஓகே, அதற்கு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணாதே தெரியும். ஆர் மெனி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் பிக்ட் அப் இன் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கே, வலி இருக்கே, மோஷன் டைட் இருக்கே, அந்த மாதிரி இருக்கே. அண்ட் சில பேர் வராங்களா வலி, வயர் வலி, அடிக்கடி வயர் வலி. சம் பீப்புள் கம் வித் கான்ஸ்டிபேஷன், மோஷன் கஷ்டம் இருக்குது. சில பேர் வரும் டைரியா, ரெகுலர் க்ரானிக் டைரியா, ஏதாவது சாப்பிட்டு இருக்கே லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. சம் பீப்புள் டைரியா அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷன். சில பேருக்கு ப்ளீடிங் வரும். ஓகே, சில பேர் அனீமியா, ரத்தம் கம்மியாச்சு, ரொம்ப டயர்ட்னஸ், வீக்னஸ், அதர்லேருந்து ஆல் தே கம் ஃபார் தி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் செக்அப். அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து சம் இன்டெஸ்டினல் பிரச்சனை இருக்கு. அண்ட் அட்வான்ஸ் கேன்சருக்கே வெயிட் லாஸ் வரும். Then wire continuous pain வரும், loss of appetite, cachexia, weight ரொம்ப கம்மி இருக்கே, லீன் ஆகிட்டே இருக்கே, ரத்தம் கம்மி இருக்கே, அனீமியா இருக்கே. ஸோ அண்ட் சப்போஸ் இந்த புற்றுநோய் வேறு ஆர்கன்லேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, லிவர், அப்புறம் மஞ்சள் கமலை வரும், சில பேருக்கு போன்ஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, எலும்பு வலி வரும். அண்ட் லங்ஸ், தீஸ் ஆர் தி காமன் சைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் லிவர், லங்ஸ், இது அட்வான்ஸ் கேன்சரோடைய சைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் பேஷண்ட் வந்துச்சு, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? ஸோ அப்ரோச் இருக்கே கி நம்ம ஃபஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்தே நமக்கு ஃபாதருக்கு இருக்குது, பிளட் ரிலேஷனுக்கே இருக்குது, ஓன் பிளட் ரிலேஷன் சிஸ்டர், கிராண்ட் மதருக்கு இந்த மாதிரி கோலான் இருக்குது. சில பேர் ஹிஸ்ட்ரி கொடுப்பாங்க கி நமக்கு ஆல்ரெடி அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி. ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் யூ அ க்ளூ டு வாட். ப்ளஸ் இந்த சைன்ஸ் சிம்டம்ஸ் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி we can't suspect புற்றுநோய். பட் இந்த சாதாரண எனி abdominal problem we have to address those problems immediately. And tell you this, then you will know how people are unaware or ignorant about the complaints with regard to colon cancer.
So in a brief sketch, this was done in 14 cities all over India. More than 10,000 people, not patients, people in random were checked, and around 10 to 12 questions were asked. This was mainly about lifestyle, their dietary habits, their exercising facility, then their knowledge about the disease, and how frequently or how easily they are able to approach the medical facility for advice. Now when we see this, this is all about all over this one. Let us confine ourselves to our city, which is quite important for us. Now when we see this, if you see, I told you already, there were around 10,198 patients. And when we come to this, our key Chennai insight, you see, the broad things were self-medication remains the dominant problem. That is around 89.3% are on home remedies or over-the-counter medications. They are not diagnosed. They are just given some medicine symptomatically. Then around 57.1% of the patients have some sort of a digestive problem. ஜென்ரலி எல்லாருக்குமே ப்ளோட்டிங் இருக்குது, வயிற்று கடுப்பு இருக்குது, அப்போ பேதி ஆகுது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிறோம். பட் அது எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், உடனே டாக்டர்கிட்ட போனோமா அப்படின்றது பற்றி நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்கணும். ஏன்னா நம்ம உடனே சும்மா ஒரு 2 நாள் அது கம்மியாகலைன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ டு அ டாக்டர் அண்ட் அப்ரோச். நவ் அதர்வைஸ் இந்த சென்னை இன்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, do you exercise regularly? This was one of the important questions, because CA colon regular exercise definitely brings down the virulence of the disease, what we can call. So 54.7% people told they are not exercising. And if you see, even in this 54.7 people, சில பேர் சும்மா அவ்வளோ தூரம் வாக்கிங் போயிட்டு வராங்க, அதே எக்ஸசைஸ்ன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்கன்னா ஹார்ட்லி 30% தான் இருக்கும். தென் பேக்கேஜ் ஃபுட், சார் முதல்ல சொன்னார், ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னார் கிளியராக, வாரத்துக்கு 3 தடவை 48, ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆஃப் அவர் பாப்புலேஷன் இன் சென்னை ஆர் டிபெண்ட் ஆன் அவுட் சைட் ஃபுட். And almost daily வந்து 30% of the people are taking. So almost 80% are dependent on outside food. Outside food nala, when there are less fiber, repeated heating of the oil, these are all quite toxic, which can give rise to CA colon.